takatukuvu abange njagala mbategeeze tolwaleero tuyimiridde ku ttaka ettukuvu ono Katonda gwe twaze okusinza mutukuvu okusukkuluma mutukuvu okusukkuluma osanide Yesu Katonda weyaneda tunasinzanga gwe yegwe gwe tunawe chitewa yegwe yegwe mukamusanide tunasinzanga gwe yegwe gwe tunawe chitewa yegwe yegwe mukamusanide tunasinzangani tunasinzangwe yegwe gwe tunawe chitewa
yegwe mukama osaanidde tunasinzanga gwe yegwe gwe tunawe ekitiibwa yegwe mukama osaanidde tunasinzanga gwe yegwe gwe tunawe ekitiibwa yegwe mukama osaanidde engalo zaffe n'akalulu bibe byakatondo engalo zaffe zonna tuzimuddiza oyo asala ekitiibwa weebale yesu weebale yesu weebale mukama. Thank you, Lord. Amen. 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 Worship him, tweyanziza nnyo. Worship Him. Thank you so much. Twebaza katonda olw'olunaku lwa leero. We thank God for today. Twebaza katonda olw'omwoyo omutukuvu. We thank God for the hope Twebaza katonda ku lw'ekisa ky'atwambaza buli lunaku. that He clothes us with. every Twebaza day. katonda olw'omukono gwe ogulwana entalo ne guwangula. We thank God for His hand that fights battles and we overcome. Okusinga byonna tumwebaza kubanga atuwadde obulamu n'atuwa omukisa okubeera mu nnyumba And ye. above all, we thank Him for life and the opportunity to be in His house. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Mu Lord. lugendo luno olw'obulokozi In this journey of salvation, tuteekwa okujjukiranga buli lunaku. we ought to remember every day. Tuteekwa okumanyanga buli lunaku We ought to know every day nti tuli mu nsi that we are in the world naye tetuli ba nsi. and yet not of the world. Tutambula mu lugendo luno mu nsi, We walk this journey in the world abantu mwe batulabira mu nsi, where people see us in the world, mikwano gyaffe mwe batulabira mu nsi, where our friends see us in the naye world, ng'ate tetuli ba nsi eno. yet we are not of this Kubanga world. ebyawandiikibwa bitubuulira buli lunaku For scriptures tell us every day nti tulina gye twava, that there is somewhere we came tulina from. obwakabaka bwe twava, We have a kingdom where we came tulina ensi gye twava, from. We have a land where we came tulina from. omumission eyatuleeta, We have a missionary that brought tulina us. omulimu ogwatuleeta. We have a commission that we came for. Ekyo nno kitegeeza yadde tuli mu nsi, That implies that even though we are in the world, tuteekwa okwesigama nnyo we ought to lean ku nnono z'obwakabaka gye twava. on the principles of the kingdom where we came from. Mukama yeebazibwe. Pray be to the Lord. Newankubadde nga tuli wano, Even though we naye are here, tuteekwa nnyo okwesigama but then we ought ku to lean nkola n'ennono ez'obwakabaka bwe twavaamu. on the principles of the kingdom where we Kubanga came eyo gye from. twava eriyo ebifugayo, For where we came from, there are rules. eyo gye twava eriyo ebikolayo, Where we came from, there are things that ate work, nga mu nsi eya wano tebikola. and yet they may not be applicable Kati here. tuteekwa okutambula mu lugendo ng'ekyo tukimanyi. And so we ought to walk our journey with that in mind. Tuteekwa okutambula mu lugendo nga ne bw'osanga ebisoomooza, We ought to walk in a journey that even when we find mu bulamu challenges, bwo oteekwa okumanya nti nja kuyitawo kubanga nnina gye nva. you ought to know in your life that I will go through this because I'm coming from somewhere. Ensi gye tulimu ejjudde ebintu bingi. The world we are in is full of many things. Buli lw'oteekako TV oba essimu yo erina amawulire amabi mangi. Every time you switch on your TV or your phone, it has a lot of news to offer. Ejjudde obukyayi bungi. Every day there is too much hatred. Ejjudde obukaawu It is bungi. full of bitterness. Ejjudde amalala It mangi. is full of pride. Ejjudde obulogo. It is full of wickedness. Ejjudde obulimba. It is full of deceit. Ejjudde buli It is ky'olowoozaako. full of everything that you can imagine. Omuntu ng'aseka naawe wano naye nga tasobola munda akaaba. Someone may be laughing with you on the outside, but when they are crying on the inside. Omuntu ng'ategeka ddina Someone may be preparing a dinner,
buli muntu ng'enjala emuluma when everyone is hungry naye n'agaana okulya and yet they don't eat kubanga tamanyi kiri mu mmere. because they don't know what is in the food. Eyo y'ensi gye tulimu. That is the world naye where ate we are. obwakabaka gye But then twava the kingdom where we came from, nabwo bulina ebibufuga. it also has its rules. bujjudde okwagala, It is full of love. bujjudde It okusaasira, is full of mercy. bujjudde okusonyiwa, It is full of forgiveness. bujjudde It is okugumiikiriza, full of patience. bujjudde okuyamba, It is full of helping. bujjudde okugaba. It is full of Kati giving. mwana wa And Katonda, so, child of God, enkya ya leero this morning, oteekwa okumanya obwakabaka bwo, you ought to know your kingdom. oteekwa okumanya ebibufuga, You ought to know the rules of oteekwa the kingdom. okwambala nga gy'ova You bwefaanana, have to dress like where you came from. oteekwa okutambula nga gy'ova You gyefaanana, ought to walk like the people you came from. oteekwa okutambula ng'okiikirira bulungi You eyakusindika. ought to walk representing well him that Abantu sent nga you. bambadde obukyayi, When people are putting on bwe hatred, ng'oyambadde okwagala. you wear love. Abantu nga bajjudde okuwalana, When people are bwe full of ng'oyambadde envy, okusonyiwa. you put on forgiveness. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Lord. Toli wa wano, You don't belong tuli here. mu nsi We are in the naye world, tetuli ba nsi. yet not of the world. Tutambulira mu nsi We walk in the world, naye tetuli ba wano. but we are not of this place. Waliwo ebyambalo bye twambala There are garments that we put on. eri gye twava. Where we came Tuli from, baana ba kukkiriza, we are children but of tuli faith. baana basuubi, We are children but of hope. tusuubira buli lunaku. We hope every day. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Lord. Nabadde ŋŋamba ab'okumakya I was telling the people in the morning nembaga service omutuukirivu yenna atambula lwa kukkiriza. that every righteous man walks but by Kati eyo faith. gye twava And so where we came tutambulira from, ku ssuubi we walk but on hope. lye lituvuga, It is what lye influences us. lituvuga. It is what drives us. Abatembeeyi Hawkers be bamu ku bantu abatembula n'essuubi. are some of the people that walk but with hope. N'agenda ewa kasitoma we ali mu ttuba They go to their customer in Tuba n'amugamba leero birungi naye sijja kugula. and they tell them today things are not okay. I won't Ne buy. yeeyongerayo ekkungu And kubanga they go alinayo on to kasitoma. Kungu because they also have a customer. Amaanyi agamuvuga okuva mu ttuba The okutuuka strength that ekkungu. takes them from Tuba to Kungu, Ssuubi. it is hope. Bwe limuggwamu When they lose that hope, waakoma. that is where they end. Mulokole, Believer, mwana wa Katonda, child of God. gye twava tuli baana ba ssuubi, Where we came from, we are children but of hope. tuli baana ba We kukkiriza. are children but of faith. Teweerabira ky'oli Don't forget what you are, obulira mu nsi muno. and you get lost in the Era world. njagala tugaba n'obubaka nga And I- bwetooloolera awo. And I want us to share a message that rotates around. Teweerabira ky'oli, Do not forget what you oli are. mwana wa You ssuubi. are a child but of hope. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Buli Lord. lwe weerabira Every time you ojja forget, kwekanga ng'obulidde mu balala. you find yourself getting lost amidst Kubanga tuli many. mu nsi y'abantu babiri. Because we are in the world of two people. Waliwo abali mu nsi eno, There are people in this naye world, waliwo abali mu nsi muno, but there are people in this naye world, nga si baamu. and yet they are not of this world. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Lord. Mu bulamu buno obwa bulijjo olumu bwe nfuna obudde ndaba emizannyo egy'enjawulo. In this ordinary life, sometimes when I find time, I watch certain games. Kubanga ffe gye tutambulira stress ziba nnyingi. Because the world where we live in, there's a lot of stress. Amawulire mangi agajja amabya n'amalungi byonna n'obigatta. There's a lot of breaking news, both bad and good. Kati nakula mmanyi okulaba emizannyo egy'enjawulo. And so I grew up watching certain games. Naye olumu nali ndaba omuzannyo But one day I was watching a game, omuvubuka and a certain young nga man, mwana wa kabaka. and he was a son to the king. Omwana ono baamuzannyisa ekifo eky'omwana emmombo ze. And so this son or this prince was taken to be a vagabond in the movie. Ekifo n'akizannya bulungi. And so he played that role very well. Naye yali anoonya mukyala wa kuwasa. But he was looking for a woman to marry. Ng'akooye abawala baasanga nga bamwagala ng'omulangira. And he had gotten tired of girls who loved him but like a prince. N'adduka n'avaawo n'agenda azannya ng'emmombo ze. And so he went and acted like a vagabond. Ekyamazima yafunayo omuntu amwagala. Truth is, he got someone who loved him, Ng'amwagalira mu mbeera eri. and he distanced himself from their
other situation. so nga tamwagalanga mulangira. And they never loved him like Omusajja a ono friend. ekintu kino yakizannya And bulungi. so he acted very well. Naye yamaliriza era But he ended up ng'azzeeyo okubeera omwana w'obwakabaka. going back to be a child of the Kiki kingdom. njagala okukugamba What do I olwaleero? want to tell you today? Nti omulenzi ono okuzannya ekifo kiri tekyamuggyako kyali. That his acting in that position did not take Yasigala him what amanyi was wano he. nzannya naye nze ndi mulangira. He acted, but in the inside he knew he was a priest. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, enkya ya leero njagala kwogera eri obulamu this bwaffe. morning I want to speak to your Ebintu life. bino byonna bye tuyitamu, That all the things that we go ebizibu through, byonna bye all tuyitamu, the problems that we go okutya through, kwonna kwe all tuyitamu, the fear that we amawulire amabi ge encounter, tuyitamu, all the bad news that we amannya ge receive, batutuuma olw'engoye all ze the names twambala, that they call us because of the situations we go tezituggyako through, kubeera baana ba they do Bwakabaka. not take away the fact that we are children of God. Tuyita wano naye nga tuli beeru. We are simply going through this, Kkiriza but we're going ozanye back. muvi eyo. Allow and act that movie Ogizanye nga tolidde kyaggulo. and sleep without Ogizanyire food mu kagoye kamu. and act in one garment. Ogizanyire mu sapatu. Act it in Naye slippers. olw'okuba olina But essuubi, because you have hope, olunaku lujja kukya. one day Olunaku lujja kukya. a day will come. Ekireeta obuzibu What brings the kwe problem kubulirayo n'ozannya siini naawe n'obulirayo ddala. is to act the sin and get Ne lost in baddamu it. okujjukiza nti oli mulangira nga And by the time they tokyabitegeera. remind you that you're a priest, you no longer feel it. Awo w'oli oyitawo. You can go through it. Ekyo ky'olimu ojja kiyitamu. What you are in, you Ekyo can go through. ekikubonyaabonya ojja What is kiwangula. torturing you, you will Ekyo overcome. ekikweraliikiriza kijja What is kuggwa. causing you to be weary, Kkiriza you will be ozannyawo Katonda w'akutadde. allow and act Naye from where olw'okuba God oli has placed. mwana wa ssuubi, But because you're a child of God, embeera enkya ejja kukyuka. tomorrow things will change. Bayibuli kyeva egamba, And that's why the Bible tells amaziga us gabaawo ekiro, that tears may endure in the night, bwe bukya essanyu ne but litandika. then joy comes in the Eri gye morning. twava, Where we came ebintu from, tebibeerera mirembe things gyonna. are not forever. Kyetuva tugamba omulwadde gamba nti And ndi that is mulamu. why we say that, may the sick say that Kyetuva I'm tugamba whole. omwavu yogera nti ndi We tell mugagga. the poor to say that Kubanga I'm rich. essuubi lino bwe ligenda For lyezimba, when this hope is built up, likyusa lipooti. it changes the report. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Lord. Likyusa ebintu byonna. It changes everything. Olumu twerabira. Sometimes we forget. Osanga omukkiriza ng'essuubi ligenze. You find a believer but without hope. Osanga omukkiriza nga akubuuza ne lwaki nalokoka. You find a believer asking you why they actually Osanga got saved. omukkiriza ng'agamba singa Katonda yali mwenkanya sandiyise wano. You find a believer saying, if God was really just, I wouldn't have gone through this. Naye ettuntu lya leero But this afternoon, wakyaliyo essuubi. there is still Manya hope. gye wava nti tuli baana ba ssuubi. Where we came from, we are Oyinza children of okuba hope. tolidde leero, You may not have eaten today. tekitegeeza nti biwedde. That doesn't mean that is your Enkya end. oyinza okulya emmere n'esigala. Tomorrow you may eat and Oyinza leave. okuba otambuza bigere You may be leero, walking today, enkya biyinza and okukyuka. tomorrow the report may Oyinza change. okuba leero tolina, You may not have it enkya today. bisobola And okukyuka. then tomorrow things will change. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Lord. Nali ndabye ku bintu ebikyuka I have ever seen things change mu bulungi, in good, ate nali ndabye n'ebikyuka and I've ever seen things change mu bubi. for the worse. Olunaku lumu One day, bankubira essimu mu kibuga eyo. I had a phone call, Oli naŋŋamba yanguwa kati jangu. and someone told me to tarry and go. Ne ŋŋamba sijja genda. And I said, I won't go. Mukyala wange naŋŋamba genda y'olabe. And my wife implored me to go and find out. Nalina omutwalo gumu. I had, I think, 10,000 in my Ate nga pocket. njagala gukole enkya kubanga kwolwo olwaleero lwali luwedde. And I wanted to use that money for the next day because Ne the day mugamba was sirina done. ssente sijja And I genda. told her, I don't have money and I won't go. Ne yeeyingira mu nnyumba. So she went to the house Ogwo omutwalo tegukutwala ne gukuzza. and she said, can that 10,000 take you and bring you back? Gendayo. Go. Ne nva waka nga bampadde omutwalo. And so I left home when they had given me 10,000 shillings. Nava mu kibuga nga nina obukadde 20 mu mpale yange. I left town when I had 20 million in my pocket. Nga tebampoze, And it was not nga borrowed. tebakoze batya, It was not anything else. naye nga Katonda azimpadde. But God had given me the money. Ebintu bisobola okukyuka. Things can actually change. Ky'oli ssaawa zino,
what you are ofuluma now, mu kkanisa wano you ng'amawulire get malala out nnyo of church and the report kubanga is gye different. twava Because where we ebintu came ebikula from, ebintu byayo ssuubi. what the purchasing power is hope. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Lord. Mu mbeera zonna In all situations, jjukira gye wava, remember where you came from. jjukira gye wava, Remember where you came omutima from. gwo gunywereze mu Mukama, Establish your heart in the Lord. nyiikira okumwesiga, Be diligent in hoping. mutunuulire Look to Him. nga bw'obeera naye osobola okuwangula buli That kintu. while you are with Him, you can overcome anything. Amawulire amabi mu nsi gajja kujja. Bad news will always come. Jjo wabadde wamanya nti kiteeza ayinza okugwa obusaaniiko ne bitta abantu. Who could ever imagine that garbage can kill people? Omulaba aleeta lipooti embi essaawa yonna. The enemy always brings the Naye evil gye report. twava bw'oba But n'essuubi, where we came from, if you have ojja hope, kuwangula mwannyinaze, you will overcome. ojja kuwangula muganda You will wange, overcome, my brother. kubanga yasuubiza For he who promised mwesigwa n'okukola is asobola very okukola. faithful even to work it out. Tunuulira Mukama, Look to God. mwagale Love Him. wakati mu bizibu. Even in the midst of Oba problems. olidde, Whether you've oba eaten tolidde, or you've not eaten, weemanyiize, take it to yourself ogambe ekyaleero and say, kiwedde, today is done. enkya birala. And tomorrow will be different. Gw'omanyi lwaki Bayibuli etukubiriza oga nti ekibi eky'olunaku olwo kirumale? Do you know why the Bible tells us that let the evil of the day be sufficient? Bintu bikyuka. Things can change. Essaawa yonna bivaawo. Anytime things can Essaawa change. yonna oluyimba lukyuka. Anytime the rhythm of the song Abadde can maama change. nga bakutuuma akagoyeko, You enkya have ne been called by kakyuka. one garment and things Ne change. bakulindira mu kagoye nga They tebakyakulaba. wait for you in that garment and they no Oli longer n'agamba see you. muyimirire awo anaatera okuyitawo. And they say, stand there and wait for N'oyitawo them that coming. ng'endabirwamu wagigiza You oti. pass by Ne and baga- the yayiseewo mirrors are anti raised. nayisaawo. And they don't discover whether you went past or not. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Lord. Njagala tusome Isaaya 11 I want to read in Isaiah chapter 11, olunyiri olusooka. verses 1. Omutwe gwaffe guga teweerabira ky'oli. Our theme says, do not forget Oli what you mwana are. wa kusuubi. You are a child of hope. Yita wonna w'oyita. Go through whatever Naye you're going Setaani through. bw'aba ng'alina ky'akusuuza, But if the devil is trying to make you cast away something, takuggyangako essuubi. it shouldn't be your hope. Kubanga bwe liri kuggwako, For if you lose your hope, togenda kuddamu kuyimirira. you will never stand again. Twetaaga okuba n'essuubi mu Katonda. We ought to have hope in Ekyo God. kye kikuumye obukkiriza. That is what is keeping our faith. Kye kikuumye okukkiriza That is what kwaffe. is keeping our faith. Emyaka 2,000 tukyakkiriza. 2,000 years we are Era still tujja believing. kukkiriza paka And we will still believe ng'amaaso gaffe gamulabye. until our eyes have seen Him. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Lord. Then a shoot will grow from the stump of Jesse, and a branch from his roots will bear fruit. Tweyongereyo ku lwokubiri. The Spirit of the Lord will rest on him, a spirit of wisdom and understanding, a spirit of counsel and strength, a spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Lord. Olaba olunyiriri luno olusooka. You see this first verse. Omusajja atulaga nti mu kikolo kya Yese The man say that out of the root of Jesse mugenda kuvaayo ensibuka. shall shoot Mu a kika stump. kino ekya Yese Out of the root of mugenda Jesse kuvaamu ekintu, there shall come out mugenda something. kuvaamu ekimera. There shall come out a Bwe shoot. twogera ku Yese mumumanyi, When you speak about Jesse, you know oyo ye him. kitaawe wa Dawudi, That is the father of David. era mu lulyo luno olwa Dawudi And in this lineage of David, omwana wa Katonda mwava. that is where the child of God comes Mukama from. waffe yeebazibwe. Praise be to our Kati Lord. ensibuka eno And so this source, oyinza ogitunuuliranga entabi omuti you can look at it as a tree ogugudde wansi that has been cast down ne gukala. and it dries up. Emituba gye gisinga okukikola ne gwesimulayo wansi n'emirandira And it comes out ne with its gugwa root, wansi and it is cast on the ne ground gukala and it dries up.
dries up nga completely. totunuulako yadde akantu And you can akayinza never find okuvaako anything that can grow out of it, nti kasobola okumera. that it can germinate. Mukama waffe yeebazibwe. Pray be to the Lord. Simanyi ab'emyaka egyange ndowooza emiti egyo mugimanyi. I think people of my age know such Ate trees. n'abato nabo bagisomyeko And even the bagiraba. young ones have studied about them. Omuti guyinza okumeruka ne guggwa bwe papa. A tree can uproot itself and fall. N'onoonya ow'embazzi agwase gugwewo. And you look for someone to break it. Kati omusajja ono gwayogerako. And so that is the Mu man. mbeera eno nga buli kintu kikaze. In this situation, when Aleeta everything is dried up, ekyokulabirako he kino. brings an N'agamba example. newankubadde nga gumaze okukalira And he ddala. says, even though the Nga road is dried tewakyaliwo up, ngeri gye guyinza and kuddamu there's kumeruka. no more hope for it to grow, Mugenda kuvaamu there will come out omutunsi a shoot, guddemu gumere. and it will grow again. Mukama yeebazibwe. Pray be to the Lord. Njogera ku muti nga gukalidde I'm ddala. speaking about a tree which has Njogera ku dried up. muntu ng'alina embeera I'm speaking agiraba about someone ng'eyakalira ddala. Who looks at themselves as though they are Njogera dry. ku mbeera nga oli ne bw'akola atya. I'm speaking about a situation, no matter what they do for you. Abaganda ba wano bamanyi okugamba They normally say nti nga ne bw'okubira paapa essimu that even if you call the Pope, tewali there's kikyakyuka. nothing that can be changed. Omuti gukaze, The tree is dry, akagga kakalidde, and the ky'obadde root is olowooza also dry, tekikyakola, and what you thought would work obwongo cannot work, bwekutte, and your mind is omusajja stuck. ono awandiika And the man n'agamba is writing and mu saying muti ogukaze bwe that out gutyo of a dry mugenda stem, kuvaamu there's omutunsi coming to grow a road, guddemu gumere. and it will germinate again. Naye ekimeze omutunsi But what causes it to grow? ssuubi. It is hope. Mukama yeebazibwe. Pray be to the Lord. Bagulambula ne bagulambula They go around it ne bagamba biveeko, and they say, just leave it. biveeko, Just give up on it. ekyo kiganye, That has failed. ekyo kiveeko. Leave that. Naye waliwo But essuubi then there is hope. ne mu muti ogufaanana bwe gutyo, Even in such a ne mu tree, kikola ekifaanana bwe even in kityo, such a stem, mu maanyi ga Katonda in the power of God, akyayinza okuleetamu He akatunsi can still bring out a ne road kamera. and it grows. Mukama yeebaze. Pray be to the Lord. Oyinza okuba olina ebintu bye walowoozaako You could have thought about certain things nga n'okubivaako wabivaako. and you quit on them. January tuba n'amaanyi mangi, January, we always have a lot of osaba strength. n'ennyonyi wano, You pray and even as we plan. ogenda okutuuka ogwokutaano And by the time you reach May, ng'ennyonyi Katonda ogimusizeemu, you have given up on the plan. ng'ennyumba gye wayogera ey'ebisenge omukaaga kati omugamba singa nfunayo ebibiri. And the house you prayed for 6 bedrooms, you're Ogenda now praying, I wish okutuuka I mu got 2 rooms. Desemba, By the time you reach December, okebera ku checklist tewali you kivaako, check on your checklist and there's nothing that has happened. n'obiviiramu ddala. And you quit Naye ne completely. mu mbeera efaana bw'etyo, But even in such a situation, ng'okwolesebwa kuwawandiika mu January when the vision you tekunnakyukako, wrote has nothing to wakyaliwo change, essuubi bassebo ne there's still bannyabo. hope, ladies and Tuddeyo gentlemen. tutunuulire bye Let's twawandiika, look up to what we tuddeyo wrote. tutunuulire bye twakkiriza. Let's go back and look at what we Katonda believe. asobola. God is still able. Nyambo ŋŋambira akulinaanye nti Katonda asobola Tell your muganda neighbor wange. that God is able. Embeera eyinza okuba ng'eringa ekaze kaakano. The situation may look as though it is dry. Bakubanja akakadde kamu naye n'omutwalo togulina. You owe someone $1 million, but you don't even have 10,000 in your Bakubanja pocket. rwenti naye tomulaba. You are indebted of rent and you can't find the Ebbaluwa coin. ekugoba mu nnyumba nayo yazze tomanyi na gy'olaga. You even don't know where you are going. Naye essuubi But then hope. lijja kukuba ekkubo we It litali. will make a way where seems to be no Likutuuse way. gy'oteekwa And it okulaba. will take you where you're supposed to be. Mukama yeebazibwe. Pray be to the Lord. Tuddemu tutunuulire Katonda. Let us look. Amaaso God gajje ku again. baana b'abantu. Take your eyes off men. Abaana b'abantu balina amawulire mabi. Men will always carry bad news. Eggulire eddungi talireeta. They never bring good news. Naye ebyononese. But what is evil? Abamu babiteekamu ne airtime. Sometimes they even invest in their Oli mu airtime. mirembe gyo n'agamba omanyi ekibadde wano.